Das drängender Maskinen halt tief durch die Stahlwände der U-Bootes. Jeder Schritt, Jedzetman, Skian von diesem metallischen Herzschlag begleitet sie sen. Draußen herrscht absolut Dunkelheit, ein endlos tief, die sich wie ein unsichtbarer Mantel die Mannschaft legt. Doch im Inneren der Bootes, in den schmalen Korridoren, pulsiert ein anderes Leben, ein Verborgenes, heimliches Verlangen. Lena strich mit der Hand über das kalte Geländer, alssie den engen Gang entlang. Sie war in der wenigen Frauen an Bord, und ihr Präsens war für viele Matrosen mehr als nur ungewohnt. Doch sie war nicht nur Offizierin, sondern auch ein, die es Verstand, mit Blick zu spielen, mit Jessen Spannung aufzubauen. Ihr Uniform saß straff, die Knöpfe bis oben geschlossen, und doch schien jedes Detail ihres Körpers hindurchzuschlucken. Alssie die Eckbog, stiess sie beinahe mit Jonas zusammen. Sen breiter Körper fühlt den engen Gang fast vollständig aus, und sein Augen, dunkel und wachsam, rutten einen Moment zu lang auf ihr. Verzeihung, Ma'am, murmelt doch sein Stimme war tief, ein Hochrau. Alles gut, Jonas, erwidert sie, ein Lächeln huscht über ihr Lippen. Sie hat weitergehen können, doch etwas hielt sie zurück. Vielleicht war es der Korridor selbst, so eng, dass ihr Körper fast ineinander streifen, vielleicht aber auch die Art, wie sich bewegt, langsam, kontrolliert, wie ein Raubtier im Käfig. Ihr Schultern berührten sich, nur für den Bruchteil einer Sekund, doch es genug, damit ein Funken in der Luft aufflammt. Jonas' Blick verandert sich, wurde dunkler, intensiver. Die Maskinen laufen heute unruhig, sagte schließlich, als wohl die Spannung überspielen. Oder vielleicht liegt die Unruhe woanders, erwidert Lena leise. Für einen Moment herrscht Schweigen, nur das tief brummende Schiffsschrauben vibriert durch den Boden. Ihr Wort hingen zwischen ihnen wie ein unsichtbar Bruch, und Jonas trat einen halben Schritt näher. Der Engraum lies ihm kaum Spielraum, und so spürt Lena seinen Atem in ihrer Wange. Ihr Finger stricken scheinbar zufällig über die Wand, doch in Wahrheit suchten sie nach Halt. Das U-Boot schwankt leicht, und die Spannung zwischen ihnen wurde fast greifbar. Sie sollten zurück in ihr Cabin, murmelt aber sein Stimme klang nicht nach einem Befehl, nach einer Bitte, die selbst nicht glauben wollt. Lena hob den Kopf, ihr Augen trafen sein. Vielleicht, sagte sie langsam, oder vielleicht bleib ich hier ein Rauschenjing durch die Leitungen über ihren Kopfen, als hat das Boot selbst beschlossen, ihr Wort zu bestätigen. Jonas Kiefer spannt sich an, sein Selbstkontroll schien wie ein duns Ziel, das Kurs der Verstand zu reißen. Lena, begann doch sie legt ihm sanft einen Finger auf die Lippen. Kein Namen hier, flüstert sie. Nur wer? Nur jetzt Jonas Brust hab und sink sich schneller, sein Muskeln workten angespannt, als kämpft gegen einen Sturm in sich selbst. Der Korridor, dieser kalte, metallisk Schulauch, verwandelt sich in ein geheimes Vertex, in dem Regeln bedeutungslos wurden. Langsam sinkt den Kopf, so nah, dass sie sein warm spürt. Doch kusseint sie nicht, noch nicht. Stattdessen lies sein Hand in der Wand entlang gleiten, ganz nah an ihrer Schulter, bis sie fast von seiner starken Gekrist war. Lena lächelt, ihr Herz rast. Sie wusste, dass sie hier etwas begann, das sie nicht mehr zurücknehmen konnte. Doch genau das macht es so unwiderstehlich. Vielleicht sollten wir das Risiko eingehen, hofft sie. Sein Antwort war kein Wort, sondern der Tiefblick, den erskant, voller Versprechen, voller Zurückhaltung und gleichzeitig voller Verlangen. Das Boot taucht tiefer, die Lichter flackerten Kurs, und in diesem Moment wusste Lena,
der Korridor wurde nicht mehr nur ein Durchgang sein. Wurde zu ihrem geheimen Treffpunkt, ihrem Ort der verbotenen Sehnsucht. Die Stunden im U-Boot verliefen monoton, bestimmt von Schichten, Maschinen kontrollen und dem Wagen dronender Dieselaggregat. Für die Mannschaft war es Alltag, ein endloser Rhythmus aus Arbeit und Kursen Ruhephasen. Doch für Lena war seit der Begegnung im Korridor als anders. Ihr Herz schlug schneller, sobald sie und Jonas dacht. Immer wieder erdubt sie sich dabei, wie ihr Gedanken zurück zu diesem engen Gang glitten, zu seinem Blick, zu der Spannung, die sie beide nicht ausgesprochen hatten. Sie hat versucht, sich abzulenken, hat Bericht studiert, Kontrollgänge gemacht, doch nichts half. Jeder Schritt durch die Mitteilungen de Boodies erinnert sie daran, wie nah sie im Joasen war. Und jedes Mal, wenn sie das Geräusch seiner Schritt hört, stockt ihr Atem unwillkürlich. Jonas Hinchgenskien außerlich die Ruhe selbst. Betech Wissenjuft, sprach kaum mehr als notig, und seine Haltung blieb diszipliniert. Doch Lena bemerkt die kleinen Zeichen, wie seine Agenkurs zu ihr Husten, wenn glaubt, dass niemand es sah. Wie in ihrer Nahe unbewusst etwas tiefer atmet. Wie bei jeder Begegnung einen winzigen Moment zu lang verweilt. Es war spät, als Lena beschloss, einen weiteren Kontrollgang zu machen. Viel der Crewmitglieder ruhten, die Gang waren leerer, und nur die Lampen warfen Einfallslicht auf die Stahlwände. Sie liet die Stunden, die Still, das Summen, die Isolation. Es fühlt sich an, als gehört das Boot in solchen Momenten nur ihr. Doch kaum hat sie den schmalen Verbindungsgang betreten, hört sie Schritt hinter sich. Langsam dreht sie sich und da war Jonas. Stand am anderen Ende des Korridors, senschten viel lang und dunkel auf die Wand. Für einen Augenblick bewegt sich keiner von beiden. Das Brummen der Maschinen füllt den Raum, doch zwischen ihnen herrscht noch größere Lautlosigkeit. Auch unterwegs, fragt die schließlich mit gedämpfter Stimme. Routinekontrolle, erweitert sie, doch ihr Tonfall variiert, das mehr als das war. Jonas trat naher, langsam, fast sicherlich, als würde prüfen, ob sees Zulius. Lena blieb stehen, ihr Rücken lehnt sich leicht gegen die Wand, und sie spürt, wie ihr Anspannung wächst. Jeder Schritt von ihm klang wie ein Versprechen, jeder Atemzug zwischen ihnen spannt das unsichtbare Band enger. Als direkt vor ihr stand, war der Korridor so eng, dass kaum ein Fingerbreit zwischen ihren Körpern blieb. Seine Hand legt sich neben ihren Kopf an die Wand, die Adern seinem Unterarm treten hervor, und senkt den Blick zu ihr. Lena, murmelt die mal ohne Zurückhaltung, das hier, wir sollten es nicht tun aber du willst es, flüstert sie zurück, ihr Stimme kaum hörbar. Presst die Lippen zusammen, als würde gegen sich selbst kämpfen. Doch seine Augen variieren in Langst. Da war kein Zweifel, nur Hunger, nur die Sehnsucht, die zu unterdrücken versucht. Langsam hob Lena ihr Hand und strich mit den Fingerspitzen über seinen Kragen, glitt weiter über die Hartlinie seiner Brust. Jonas atmet scharf ein, seine Muskeln spannten sich an, doch wich nicht zurück. Sag mir, dass du das nicht willst, fordert sie leise. Schwieg. Sekunden dienten sich wie Minuten, bis schließlich die Kontrolle verlor. Mit einer plötzlichen Bewegung zog sie dichter an sich, seine Brust gegen ihr, sen Atem heiß in ihrem Hals. Sie spürt die Rohkraft seines Körpers, ingespereit in der Uniform, und gleichzeitig die Verletzlichkeit in diesem einen Augenblick. Sen Mund berührt ihren nicht sofort, kostet die Nahe, als wollt jed seken speichern. Dan aber legt seine Lippen auf ihr, fest, verlangend, voller Zurückhaltung,
Die endlich Gebrochen war. Der Kussbrand wie für gegen die Kalte des Stalls Sie Harem. Lena klammert sich in seine Schultern, zog in nachher, waren der Angra mir Körper zu einer einzigen Bewegung zwang. Als, was bisher gesprochen geblieben war, brach in diesem Kuss hervor, die Begierde, das Risiko, die Sehnsucht nach mehr. Ein Geruch in der Fernlies Sie beid Kurs Starren. Schritt, like Stimmen, doch Sie entfernten sich wieder. Jonas lässt sich nur widerwillig, sein Stern bleibt gegen ihr gepresst. Wir spielen mit dem Führer, flüstert heiser. Lena lächelt, ihr Lippen noch heiß von seinem Kuss. Genotis wie Folgt sich so richtigen Jonas Schlusskurs die Augen, als wohl Kraft sammeln, doch als Sie wieder öffnet, glomderen ein neues Führer. Der Korridor war nicht länger nur ein Ort der Pflicht. War ihr Geheimsreich geworden, ein Ort, in dem die Regeln nicht galten, beid wussten, dass dies erster Anfang war. Die Tage danach waren von einer gefährlichen Mischung aus Routine und Heimlichkeit geprägt. Niemand durft ahnen, was zwischen ihnen beginnen hat, nicht in dieser engen Welt aus Stahl, in der jeder Blick, jedregen von der Mannschaft bemerkt wurde. Doch kennt Lena den Moment im Korridor nicht vergessen. Der Geschmack von Jonas Lippen, die Warm Sens Körpers, das Verboten, das ihr Hörst schneller Schoolegen Lies. Bei jeder Begegnung auf den Gangen workten Sie wie Offizieren Matros, professionell distanziert. Doch unter der Oberfläche brodelt ein Strom, so stark, dass jederzeit durchbrechen könnt. War in den kleinen Jessen spürbar, wenn Hand sich im Vorbeigen fast berührten, wenn seinen Blick nur einen Wimpernschlag so lang hielt, wenn Sie die engste U-Boots ausnet seint, ihm so nah wie möglich zu kommen, ohne dass jemand bemerkt. Eins abends, waren die Meisen in den Schlafkojen lagen, entsteht Lena, den riskanten Schritt zu wagen. Sie schlich durch die schmalen Gang, lot den Geroskender Mask ein, bis Sie den Abschnitt erreicht, in dem Sie ihn zuletzt getroffen hat. Der Korridor war dunkel, nur das Schwarznachtlicht flackert. War DAALS hat geähnt, das Sie kommen würde. Jonas lehnte in der Wand, die Arm verschränkt, sen Blick fest auf Sie gerichtet. Du bist spät, sagte leise. Oder du bist zu früh, kontert Sie mit einem Lächeln. Skutelt kaum merklich den Kopf, trat einen Schritt nachher. Weißt du eigentlich, was du mir antust? Ich denke den ganzen Tagen nix anderes mehr Lena spurt, wie ihr Puls schneller wurde. Du glaubst, es jet mir anders, sen Adam war heiß, sich zu ihr beugd, so nah, das Sie jedregen in seinen Augen sehen könnt. Doch kussaint Sie nicht sofort. Stattdessen lies seine Fingerspitzen über ihren Arm gleiten, federleicht, als wohl die Spannung bis zum äußersten dienen. Wir riskieren alles, murmelt doch legt sich sein Hand in ihr Taille, zog Sie langsam nachher. Manchmal ist Risiko das einzige, was das Leben spürbar macht, hocht Sie zurück. Dan brach die letzte Distanz. Seine Lippen fanden die ihren, dieses Mal harder, drängender, als würde all die unterdrückt Begierde der letzten Tage in diesen Kuss legen. Lena schloss die Augen, ließ sich fallen in die Dunkelheit, die Nirvana gemeinsamen Atem erfüllt war. Die engste Korridors zwang Sie dicht aneinander, seine Hand glitten über ihren Rücken, ihr Finger krüllten sich in den Stoff seiner Uniform. Es war ein Rausch, ein Sturm, der Sie beid fest, waren das U-Boot tief unter den Wellen durch die Dunkelheit glitt. Plötzlich hörten Sie Schritt. Stimmen hörten sich, dumpf, gedämpft, aber gefährlich nah. Jonas drückt Sie san Feet gegen die Wand, sen Körper skirmt Sie ab, während den Kopf sinkt,
als where nur zufällig hier postiert. Die beiden Männer, die Vorbeigehen, redeten über maskinen Wort, beichteten sie kaum. Und doch war Lenas Herzschlag so laut, dass sie fürchtet, wurde den ganzen Gang erfüllen. Erst als die Stimmen verklangen, wagte sie wieder zuatmen. Jonas Stern lag noch immer in ihrer, sein Brust habe und sank sich schnell. Das war knapp, flüstert sie. Sehr knapp, entgegnet aber sein Augen funkelten vor Aufregung. Und trotzdem kann ich nicht aufhören. Lena legt ihr Hand in seinen Nacken, sagen noch einmal zu sich. Dan hör nicht auf sein Lippen fanden die ihren Ernut, doch die esmal langsamer, intensiver. Jeder Kuss war ein Bekenntnis, Jeds Bererin ein Versprechen. Der Stahl sie Harem wurde zur Kulis für ein Geheimnis, das größer war als Jed Vorschrift, Jed Regel. Als sie sich Lichtlisten, bleib ihr Hand auf seiner Brust liegen. Sie spürt den schnellen Herzschlag, der so sehr ihrem eigenen Glitch. Wir müssen vorsichtig sein, sagte Jonas, aber sein Stimme klang brüchig. Ich weiß, nicht sie. Doch solange wir in diesen Korridoren sind, gehören wir nur uns ein Likes Lächeln huscht über sein Lippen. Dan treffen wir uns wieder hier. Immer dann, wenn jemand hinzieht Lena erweitert sein Lächeln, und in diesem Moment wasseint sie, dass sie nicht mehr zurückkennt. Das Verlangen hat sie beid ergriffen, starker als Jeds Risiko, starker als die Dunkelheit, die sie umgab. Das U-Boot glitt weiter durch die Tiefe, und im Herzen seines Korridors wuchs ein Feuer, das nicht mehr zu löschen war. Die folgenden Tage verliefen wie ein Spiel mit dem Schicksal. Jeder Augenblick im U-Boot war überwacht, streng organisiert, und doch fanden Lena und Jonas immer wieder klein Riss in dieser perfekten Ordnung. Ein kurzer Blick, ein zufälliges Streifen der Hand, ein geheimes Treffen in den Schatten der metallenen Korridor. Doch das Risiko wurde größer. Lena wasseint, dass sie als Offizierin viel mehr zu verlieren hat als Ein einziger Verdict, eine einzige unvorsichtige Begegnung, und ihr Karriere, viel sogar ihr Freiheit, werde in. Trotzdem konnte sie nicht aufhören. Jonas hat sich in ihr festgesetzt wie ein Sucht. Eins nachts, als die Maschine tief unter den Wellen gleichmäßig stampft und der Großteil der Mannschaft schlief, macht sich Lena ernut auf den Weg. Ihr Schritt waren leise, fast lautlos, während sie durch den Korridor schlich. Jeder Schatten, Jeds flackernder Notbeluchtung ließ ihr Herz schneller schlagen. Und dann war da Jonas wartet bereits, sein Rücken lehnt an der Stahlwand, sein Arm waren verschränkt, doch sein Augen glanzten, als sie sah. Du riskierst alles, Lena, murmelt kaum dass sie nah genug war. Und du auch, antwortet sie und trat einen Schritt nachher. Haben Hand, legt sie in ihr Wange, und für einen Augenblick schien als würden die kalten Stahlwände sie verschwinden. Es gab nur noch in, sein Warm, sein Atem. Der Kuss kam wie ein Versprechen, langsam, tief, voller Verlangen. Lena schloss die Augen, ließ sich in die Dunkelheit fallen, während ihr Hand über seinen Nacken glitten. Der enge Korridor zwang ihr Körper eng aneinander, ihr Bewegungen wurden intensiver, dringlicher. Jonas Hand glitten über ihr Taille, fanden Halt in ihren Hüften, und zog sie noch dichter an sich. Das Tiefbrummen der Maschinen unter ihnen schien eins zu werden mit dem Puls, der durch ihr Körper jagt. Wir sollten nicht, flüstert zwischen zwei Küssen, doch sein Lippen fanden sofort wieder die ihren. Und doch tun wir es, hocht sie zurück, ihr Atem heiß und unregelmäßig. Sie spürt sein stark, die Kontrolle, die sonst über sich hat, und wie sie in diesem Moment zu bröckeln begann. Jeder Kuss, jed Berehren war ein Kampf gegen die Vernunft,
und gleichzeitig hingeben etwas, das größer war als beide. Plötzlich erklang ein Geräusch. Ein metallisches Klirren in der Ferne, gefolgt von Stimmen. Jonas starrt, seine Hand pressten sie sanft, aber bestimmt die Wand, während den Kopf dreht. Schritte hörten sich. Sie hielten den Atem, waren zwei Männer vorbeigingen. Matrosen, die über den Ölstand der Maschinen diskutierten, völlig vertieft in ihre Arbeit. Das Schwachlicht ließ Schatten über die Wände huschen, nur wenig Meter von Lena und Jonas entfernt. Lena spürt, wie ihr Herz so wild schlug, dass sie vibraten könnt. Jonas Brust hab und sind sich tief gegen ihr, und sie könnt die Anspannung in seinen Muskeln fühlen. Erst als die Schritt verklangen, lässt sich langsam von ihr, sein Stern noch immer dicht in ihrer. Ein Rauslachen entwichem. Das war so knapp vielleicht gerade richtig knapp, antwortet sie, und ihr Augen funkelten. Jonas selbst, durch in seinem Blick brannt das gleich Feuer wie zuvor. Du treibst mich in den Wahnsinn, Lena dank mit mir in den Wahnsinn, erweitert sie, und sagen so sich. Dieses Mal war ihr Kuss wilder, hemmungsloser. Es war nicht mehr nur ein Geheimspiel, es war ein Ausbruch, ein stilles Bekenntnis, das sie langst über die Grenze gegangen waren. Ihr Handtasteten über den Stoff seiner Uniform, spürten die harten Konkurrenzens darunter, waren sein Finger über ihr Kurven stricken, als wollt Jedline auswendig lernen. Die Zeitskian stills Ustahen. Nur das Drohnen de U-Boots erinnert sie daran, dass die Welt sie herum weiter existiert. Doch in diesem Korridor, in dieser Dunkelheit, gab es nur sie beide, gefangen zwischen Stahl und Sehnsucht. Als sie sich schließlich voneinander lösten, war ihr Atem schwer, ihr Lippen noch heiß von der Leidenschaft. Wir dürfen nicht unvorsichtig werden, sagte Jonas mit ernster Stimme, doch sein Hand verweilt noch in ihrer Hüfte, als kann sie nicht loslassen. Ich weiß, nicht sie. Aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, vergesse ich als und ihr sind den Blick, dann lächelt leise. Dann sind wir wohl beide verloren und in diesem Augenblick, tief unter den Wellen, im Schatten der Metalwände, wussten sie beide, es gab kein Zurück mehr. Das Verlangen hat sie vollständig erfass, und jeder neue Tag wurde sie nur tiefer hineinziehen. Die Tage auf dem U-Boot vergingen in einem gleichformigen Rhythmus, Schichtwechsel, Maschinen kontrollen, direkt. Für die anderen war es Routine, für Lena und Jonas jedoch war es ein Tortur. Jeder Augenblick, den sie gezwungen waren, professionell und distanziert nebeneinander zu verbringen, verstärkt nur das Verlangen nach den heimlichen Minuten, die sie im Korridor teilten. Doch die Gefahr wuchs. Immer öfter glaubt Lena, das Blick länger auf ihr verweilten. Das Gemmen die unausgesprochenen Spannungen spürt. Es war nur ein der Zeit, bis das Flüstern begann, bis ein Verdikt ausgesprochen wurde. Eins abends, als das U-Boot lies durch die Tiefglut, sucht Lena Jonas nicht im Schatten der Schmalengang. Schon das Wissen, das irgendwo wartet, ließ ihr Herz schneller schlagen. Sie bewegt sich lautlos, achtet auf jede Bewegung der Crew. Stand bereits dort, am Ende des Korridors, sen Körper im Halldunkel. Als sie sah, lässt sich die Anspannung in seinen Schultern, und ein Schatten von Erleichterung huscht über sein Gesicht. Du bist gekommen, murmelt kaum hörbar. Als ob ich anders kennt, antwortet sie, ihr Stimme leise, aber fest. Griff nach ihrer Hand, zog sie sanft zu sich. Der Stahl sie herum fühlt sich plötzlich warmer an, alien durch sein Nahe. Als sein Lippen die ihren fanden, war als wurde all die Zurich halten Sehnsucht sich entladen.
ihr Fingerkrulten sich in den Stoff seiner Uniform, waren sein Handieren Körpersuchten, gierig, aber zugleich behutsam, als wasseint wie zerbrechlich dieser Moment war. Sie verloren sich in der Dunkelheit, ihr Küsse wurden intensiver, ihr Körper enger aneinander gepresst. Der enge Korridor macht jede Bewegung noch drängender, lies kaum Raum für Distanz. Jonas Adam war heiß in ihrem Hals, warend Lena die Agentschloss und als Andier Vergus, die Crew, die Vorschriften, die Drohendgefahr. Doch plötzlich, ein Geräusch. Stimmen, die Esmal nachher als Jesüver. Schritt, die unaufhaltsam herkommen. Jonas Start. In einem schnellen Impuls zog Lena zur Seite, in ein kleines de Korridors, kaum breit genug fürs Männchen. Sie drückten sich eng aneinander, sein Handen ihrem Rücken, ihr Gesicht in seiner Brust, waren das Licht flackert und die Stimmen nachherkommen. Hast du gehört? Fragte ihn der Stimmen. Ich kann schwören, de war etwas Lena hielt den Atemen, ihr Hers rast, so laut, das Sie meint, es musse durch die Stahlwände hallen. Jonas Muskeln waren angespannt wie Drahtseil, bereit, jede Bewegung zu unterdrücken. Die beiden Matrosen bleiben stehen. Sekunden dienten sich wie ein Wickheit. Dann lachten Sie leise, wechselten ein paar Wort über die Maske ein, und gingen weiter. Die Schritt entfernten sich, wurden leiser, bis wieder nur das Summen der Motoren blieb. Lena wagte kaum, sich zu bewegen. Erst als Jonas Brust sich schwerhab und sinkt, als ihnen Typhon Adam zugtat, lässt sich die Spannung. Das war, sie not, flustert rau. Lena hab den Kopf, ihr Lippen nur Zentimeter von seinen entfernt. Aber wir wurden nicht erwischt ein bitters Lächeln huscht über sein Gesicht. Noch nicht sie wasseint, hat recht. Jeder weitere Moment im Korridor bracht sie nachher in die Entdeckung. Und doch spürt sie, wie ihr Hand sich inklammerten, wie ihr Lippen nach seinen suchten. Es war Wahnsinn, aber einer, dem sie sich nicht entziehen könnt. Jonas kusseint sie erneut, leidenschaftlich, fast verzweifelt. Es war ein Kuss, der als sagte, das Risiko, die Angst, aber auch die Gewissheit, dass sie oneinander nicht mehr könnten. Wir müssen vorsichtiger sein, murmelt schließlich gegen ihr Lippen. Oder kreativer, erweitert Lena mit einem glimmenden Lächeln. Zog die Brauen hoch. Was meinst du, der Korridor ist so auffällig. Aber das Boot hat mehr als nur diesen Ort Jonas schwieg einen Moment, dann nickt langsam. Wie leicht hast du recht. Aber wohin? Hier gibt es kein Geheimnis dann erschaffen wir uns welch, sagte sie leise, ihr Hand noch immer in seiner Brust. Für einen Augenblick blickten sie sich zwei Männchen, gefangen in einem schwimmenden Stockhaffig, und doch bereit, ihr eigenen Regeln zu schreiben. Das Risiko war größer denn doch die Flamme in ihren Augen war nicht mehr zu losken. Im Gegenteil, nachher die Gefahr kam, desto heller brannt sie. Und so wurde der Korridor nicht ihr End, sondern nur der Anfang. Die ständige Gefahr hat eine eigenartige Intensität in ihr heimlichen Begegnungen gebracht. Jeder Schritt, jeder Blick im U-Boot war ein Spiel mit dem Risiko. Die engen Korridor waren sie vertraut worden, sie leicht für Neugierige sie durchschauen. Doch Lena und Jonas hatten längst beschlossen, dass ihr Leidenschaft nicht länger auf das Vertex beschränkt sein könnt. Wir brauchen einen neuen Ort, hat Lena geflüstert, als sie sich nach einem besonders knappen Entkommen aus dem Korridor zurückgezogen hatten. Und du hast schon einen Plan, hat Jonas geantwortet, die Augen funkeln vor Mischung aus Skepsis und Neugier. Vielleicht, hat sie gelächelt, aber es Wort wagelt sich die Gelegenheit bot sich schneller, als sie erwartet hatten. Bei einer Routine-Kontrolle stießen sie auf einen kleinen,
Nahizu ungenutzten Warchungsjagd, der Tief in den Bach de Bootes Fahrt. Nerwenige Matrosen Wustendeven, und die Eng macht es zu einem perfekten Ort für ihr heimlichen Treffen. In der folgenden Nacht schleichen sie sich dorthin, die Metalwanda engen beiden Seiten, die Dunkelheit von Schwachem Notlicht durchbrochen. Lena spürt das Prickeln in ihren Fingerspitzen, das Schnellpochen ihres Herzens. Jonas fahrt sie, seine Hand in ihrem Rücken, dicht in ihrer Taille, und sie spürt die Spannung in seinem Körper, die Gleichmischung aus Verlangen und Versicht wie immer. Hier unten, flüstert alssie den Schacht errichten. Kaum jemand würde auf die Idee kommen, hier zu suchen Lena nicht, ihr Augen glitzerten. Dan las uns des Gelegenheit nutzen seine Lippen fanden sofort die ihren, fordernd, drängend, während ihr Körper eng aneinander gepresst wurden. Die Metalwanda reflektierten das leise Klirren ihrer Bewegungen, als wollten sie ihr Geheimnis verstärken. Jonas Hand glitten über ihren Rücken, tasteten über jeden Zentimeter, während Lena sich in seine Nahe fallen ließ, die Kontrolle über alles und ihr Vergus. Du bist wahnsinnig, murmelt zwischen Kussen. Viel leicht, hocht sie zurück, aber gerade deswegen fällt es sich richtig in die Enge des Schacks ließ kein Distanz zu. Jeder Atemzug war heiß, jeder Herzschlag laut, und das Verlangen wuchs, unaufhaltsam, wie ein Flut, die alles überschwemmt. Jonas drückt sie sanft gegen die Wand, seine Hand suchten Halt, seine Lippen brannten auf ihren. Lena verlor sich in ihm, in diesem Moment, der von keiner keinem Gesetz und keinem Außen kontrolliert wurde. Doch plötzlich erklang ein Geräusch, ein metallisches Echo, das aus der Tiefe zurückkam. Ihr Herzen stiegen in die Kellen. Schritt. Stimmen. Sie hielten den Atemen. Skies, flüstert Jonas, und durch which nicht von ihrer Seed. Jemand kann kommen dann wird es aufregender, hocht Lena, ihr Hand gleitet über seinen Nacken, ihr Blick funkelnd vor Trotz und Verlangen. Die Schritte sich vorbei, das Geräusch verschwand, und ein Ohrlichterz Lachen entwich beiden. Doch der Adrenalinschub hat ihr Leidenschaft noch verstart. Jonas Kusse wurden harder, verlangender, seine Hand erkundeten jeden Winkel ihres Körpers, während Lena sich ihm hingab, die Welt draußen vollkommen verges sind. Wir dürfen uns hier nicht verlieren, oder vielleicht doch, flüstert sie gegen seine Lippen, ihr Stimme rau vor Erregung. Ich glaube, wir sind längst verloren, murmelt zurück, und ein wildes Lächeln huscht über sein Gesicht, bever sie ernuten sich zog. Die Minuten verfliegen in einem Roche aus Hitze, Verlangen und dem berauschenden Gefühl von Gefahr. Jed Berührung, jeder Kuss, war ein stilles Versprechen, ein Spiel mit dem Führer, das sie beid immer weiter anzog. Sie sich schließlich voneinander listen, lagen sie guckend in der Enge des Schacks, die Körper noch immer eng aneinander. Ihr Hand berührten sich, suchten Halt, während die Metallin umschwung sie Schloss wie ein Stummerzug ihrer Leidenschaft. Wir müssen vorsichtig sein, hocht Jonas schließlich, die Stimme heiser, doch sein Blick glut immer noch vor Begehrlichkeit. Aber wir werden es nicht lassen, erwidert Lena, ihr Lippen noch warm von seinen Kussen. Wir haben uns zu tief hineingestört, zurückzugen ein letztes Lächeln, ein letzter Blick, und sie verließen den Schacht. Das U-Boot glitt weiter durch die unendliche Dunkelheit des Ozeans, und tief im Inneren brand ein Feuer, das nicht zu losken war, ein Feuer aus Verlangen, Geheimnissen und der unbezwingbaren Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, die jede Gefahr ignorierten, solange sie sich hatten. Die Tagen Bord waren wie ein einziger, endloser Herzschlag. Jeder Schritt, jede Bewegung, jede Begegnung im U-Boot war ein Tanz auf Messerschneid. Lena und Jonas hatten den schmalen Warchungsjagd zu ihrem geheimen Reich gemacht, ihr Begegnungen wurden immer wilder,
Leidenschaftlicher, und doch immer gefährlicher. In diesem Abend beide, das es kein Zurück mehr gab. Die Spannung hat sich über Tage aufgebaut wie ein Sturm, und jetzt droht sie zu explodieren. Lena hat Jonas tief in die Augenges hen, die im Fallen liegt nötlichs funkelten, und Juice, das sie in braucht, genau wie sie. Heute Nacht, flüstert sie, nehmen wir kein Versicht hab die Augenbrauen, sen lacheln war dunkel, wer spielt und zugleich ins Glossen. Du bist wahnsinnig und du liebst es, antwortet sie leise. Sie schleichen durch die Gange, bis sie den Schacht erreichten. Kein Geräusch stört die Still außer dem leisen Drohnen der Maschinen. Jonas öffnet den Zugang, und sie glitten hinein, eng umschlossen von der kalten Metallwand, abgeschirmt von der Außenwelt. Kaum waren sie im Inneren, brach die Spannung endgültige us Jonas zog sie in sich, seine Lippen fanden die ihren in einem Kuss, der alle Zurückhaltung sprengt. Lena presst sich in, ihr Hand glitten über seinen Rücken, tasteten nach jedem Zentimeter, während sie dichteren sich zog. Die engste Verstärkt jeden Kontakt, jed berühren wurde intensiver, fast überwältigend. Jonas Hand wanderten, suchten halt in ihrer Taille, ihrem Rücken, seine Matem überlagert vom schnellen, heißen Rhythmus ihrer Herzen. Du bist unmöglich, murmelt heiser zwischen den Kissen, doch sen Griffloch sich keinen Moment. Genau deshalb liebe ich dich, hocht Lena, ihr Augen geschlossen, völlig gefangen in diesem Moment. Die Minuten verflossen wie Sekunden, ein Rausch aus Leidenschaft, aus Hitze, aus verbotener Nähe. Jeder Kuss, jede Bewegung, war ein Spiel mit der Gefahr, und gerade das macht es unendlich aufregend. Sie verloren sich in der Intensität, jeder Atemzug, jede Regung ein Stumms Versprechen, ein Feuer, das als Andier verdrängt. Doch die Sperten sie beid, das die Grenzen der Angst fast erreicht waren. Der Schacht war klein, die Gefahr, das jemand eintretenkind, größer denn je. Und doch wollten jemand von beiden innehalten. Jonas Hans stricken über Lenas Körper, und für einen Moment sperten sie, das die Welt draußen vergessen war. Es gab nur sie, nur das Drohnen der Maschinen, nur die glühende Verbindung zwischen ihnen. Wenn wir erwischt wurden, flüstert doch brach den Satz nicht ab, lies die Wort in der Hitze der Nahe verschwinden. Dann hat sich gelohnt, antwortet Lena, während ihr Lippen wieder die Szenen suchten. Die Intensität erreicht ihren Höhepunkt. Sie pressten sich aneinander, verloren das Zeitgefühl, das Raumgefühl, als außer dem Verlangen, das sie beid verzehrt. Jeder Kuss, jede Berührung war ein Triumph der Leidenschaft, ein Anit der Rebellion gegen die Monotonie, gegen die Regeln, gegen die Welt außerhalb dieses Schachts. Schließlich listen sie sich schweren voneinander, die Sternen nach aneinander gelehnt. Ihr Hand hielten sich fest, als wollten sie die Verbindung bewahren, die sie geschaffen hatten, inmitten von Stahl, Dunkelheit und der bedrohlichen Tiefe des Ozeans. Wir müssen vorsichtig sein, murmelt Jonas, doch sein Blick variiert, das Vorsicht nur eine Illusion war. Vielleicht, flüstert Lena, aber im Schacht, in diesen Momenten, gehört die Welt nur sie lachelten einander zu, ein Lacheln voller Verlangen, voller Erleichterung, voller Gewissheit, das sie gemeinsam jede Gefahr meistern könnten. Das U-Boot glitt weiter durch die endlos Dunkelheit, die Maschinen dronten, und doch war der Herzschlag hier unten, in diesem Schacht, zwischen zwei Menschen, die sich vollständig und kompromisslos einander hingeben hatten. Und so endet ihr Reis in dieser Nacht, nicht mit Versicht, nicht mit Zurückhaltung, sondern mit einem Sieg der Leidenschaft über die Furcht, ein Triumph des Verlangens inmitten der kalten, unbarmherzigen Stahlwände des U-Bootes. Das Feuer,
Das Sie entfacht hatten, wordy weiterbrennen, auch wenn die Gefahr lauern würde. Und Lena Wassaint, Solange Sie sich hatten, war kein Korridor, kein Schacht und kein Tief de Ozeans groß genug, ihr Sehnsucht zu stoppen.